Welcome to my new blog. আজি মই ফুৰিব ওলাইছোঁ ৰাতিপুৱা বাছ ল'বলৈ আহিব আৰু যাম জোনাই বহুত 10 ঘণ্টা ৰাস্তা হয় সফৰ 10 ঘণ্টা সফৰ আজি বহুত দেৰি হ'ল মইতো ৰাতিপুৱা ৰেডি হ'লোঁ 6টা বজাত 5টা বজাত উঠিলোঁ তাৰপৰা গা চা ধুলোঁ 6টা বজাত ৰেডি হ'ল তাৰপৰা বাছ গাড়ী ৰখিলোঁ নাই আহা জাষ্ট এতিয়া আহি পাইছে তো এতিয়া যাম অ'কে বাই পিছত এতিয়ালৈকে পোৱা নাই ইমান দূৰ আছে লম্বা সফৰ
দিনত ৰাখিলে বাকী যি অলপ অংশ থাকিলে মৰি যাত্ৰ এই তিনিটা আৰু 20টা নদীৰ এটা অংশ ঠাইত বিস্তাৰিত হ'বলগীয়া হৈ গ'ল। গতিকে গোটেই বিশ্বতে এইখিনি বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকে বাস কৰি আছে। এইখিনি বৰ দীঘলীয়া সঁচাকে মই ছুটিকে সমাপ্তই কৰিব বিচাৰিছোঁ। বাকী বহুত কথা আছে। গতিকে শান্তিপ্ৰিয় আৰু কৃষিজীৱী হোৱাৰ কাৰণে আজি সকলো জাতি ভাইৰ লগত ini আজি মই ইয়াত গাইজ ম'ম' ভলেণ্টিয়াৰ কিনা খুৱাই দিছোঁ। কেলৈ মানে দুদিন হ'লে কোনে মানে সোধাই বি নাই, ইমান কষ্ট কৰি আছে আমাৰ ৰাত দিনত এই মেলাত। তো গাইজ আজি মই ওলাব ঘৰ যাম এতিয়া, ঠিক আছে। নেক্সট ভিডিঅ' গেলে ধন্যবাদ গাইজ। আজি যাবলৈ ওলাইছোঁ। So I miss you guys. So guys, अभी हम जाएंगे. I'm going to home. I miss you. Okay. Yeah. Guys, এইটো মই মিছ কৰিম দেই। মোৰ জীৱনত গাইজ এইটো প্ৰথমবাৰ ইমান দূৰ আহিছোঁ ফুৰিবলৈ। চাই লওক। তো আমাৰ এইটো আছে ইয়াত।